BOTSWANA Dikgang ke tsa BOTSWANA television perimaneng ya MOSUPOLOGO re ga sa jalo ka thamalalo tota go tswa toropokgolo Gaborone ntse o kopana le nna Benson Pithego mako re ditibolegela ka go leba ditlhogo. Mafatshe a Afrika a bolelwa a saletse kwa morago mo go gokaganyeng kgaolo ka mafaratlhatlha a ditlhabololo. Polasi ya Sigalo namune ya Silibe Phikwe Citrus e tla roba thobo ya ntlha mo kgweding e tlang. Le mo go tsa metshameko lekgotla la BOTSWANA Athletics Association le sa ye go romela batebogo botlhe ba ba iponetseng phatla wa kgaisanong ya All Africa Games. Wetso yo tsiong ranola ka bua diatla ke ene Patricia Chobonyane me ga re tsena mo dikganyeng. Mokwaledi wa SADC Re Elias Magosi a re ditshekatsheko le dipego tse di rotsweng ke World Bank le African Development Bank di supa fa mafatshe a kgaolo a borwa jwa Afrika santse a saletse kwa morago go diragatsa maitlamo a Afrika a go gokaganya mafatshe ka mafaratlhatlha a ditlhabololo a tshwana le ditsela difofane gareng ka tse dingwe fa a bua mo potsolotsong le lekalana la BOTSWANA television kwa Ethiopia Addis Ababa ka seabe sa SADC go diragatsa maitlamo a Agenda 2063 ya lekgotla la Afrika. Re Magosi o tlhalositse fa kgaolo ya SADC e tlhokana le go dira go le gontsi go tshwaragana le ditiro tsa ditlhabololo. Bethany Mando a le kwa Ethiopia. Jaaka ngwaga le ngwaga maloko a AU a thulanya dithogo mo toropokgolo ya Ethiopia go sekaseka kgatelopele e dirilweng ke mahatshe go isa Afrika kwa pele. Makalana a tshwana SADC a na le setile mo phuthegong e go rola dipego tse di itebagantseng le maloko a bone gore ba dirile go le kae mo lenaneng la AU la Agenda 2063 le le itebagantseng le go isa Afrika kwa godimo mo dikganyeng tsa itsholelo, thuto e akaretsang bothe, botsogo le go gokaganya mahatshe mothofo, go tsosolosa papadi le madirelo. Selo se jaanong mahatshe a borwa jwa Afrika ba tshwanetseng ba dira go menagane ka jaana ba santse ba le bonya go ikgolaganya ka maharathata a dithabololo tsa ditsela. Southern African region is lagging behind on infrastructure development. Even on our own scorecards, we are sitting at around less than 5, around 4.8%. We have not really fully integrated. When you look at roads, we don't have roads that link all the 16 countries. And it's something that I believe is a priority for me and for the heads of state to actually focus on what we call smart corridors, where you put everything across those corridors. We've got power outages as you have come to appreciate, particularly in the southern part, South Africa to be specific. Now, there are other countries who will be surprised that are actually carrying excess capacity of power. But because we are not connected, we are not networked, it's not easy to pick that excess capacity from those countries. Angola, Mozambique and Malawi, they should be feeding into the Southern African power pool. So we are now working on projects that are actually bringing this together so that the likes of South Africa and some of Botswana and other areas, they don't experience this load shedding that we are seeing. So those are the things that we need to do. Water. We want to come up with big water projects like in DRC. There's an Inga dam there that can feed the entire continent with water. They can also do clean energy of hydropower. Le fa go ntse jalo Re Magosi a re go na le megama mengwe e gatetseng pele kwa borwa jwa Afrika. So we must make sure that we preserve and protect a peace. That's one side. The other is that we must develop, and that's what I'm talking about Agenda 2063. Now there are things that have already been started, like your Africa Continental Free Trade Area. It's one step that is trying to help the continent to trade with itself so that we are no longer just focusing on the markets outside of the continent. The likes of Botswana who are selling beef and diamonds, instead of going to Europe and Americas and the like, there is a market, first in the SADC region of the 16 countries, then there's a broader market of around 1.4 billion in the entire continent. So this is where there's an opportunity for all the countries, for all the industries in our respective 55 countries to actually trade within and intra-trade within Africa. Re Magosi a re kgaolo ya Afrika e ka atlega mo ditorong tsa yone tsa go nna le tsholelo e kwa godimo e tsamaiswang ka dikitso le boranyane e bile go na le kagiso ha makalana a tshwana a SADC le a mangwe e bombo ECOWAS
Khomesa gareng ga mangwe ba ka rotloetsa maloko a bone go diragatsa maitlamo a AU ntle le go diega. Bethany Mantu, BTV News, Addis Ababa, Ethiopia. Mere salefo mothusa tautona re tsamba tsogwane o gorogile mono gae go tsong gone kwa putegong eo ya baeteledipele ba lekgotla la African Union e wetse maabane kwa toropong ya Addis Ababa kwa hatseng la Ethiopia. Putego eo e ne e sekaseka jalo tswelelopele ya mafatshe a kgaolo ya Afrika mo go diragatseng tumalano ya papadisano ya Africa Continental Free Trade Area le go amogela setlhogo se sešwa sa monongwaga sa go rotloetsa mafatshe go inagana le tlhabologo ya thuto go diragatsa maitlamo a Agenda 2063. Mothusa tautona o ne a patilwe ke matona a puso ba le bone ba neng ba tsene metseletsele ya diphuthego koo. Arboela monogae company ya Water Utilities Corporation ya re tshwantswe ke go sengwa ga mafaratlhatlha a phatlalatso ya metsi e tsweletseng lefatshe ka bophara. Company e tlhalosa fa mo bekeng e fetileng fela ba gatisa dikgang tse pedi tsa tshenyo e masisi e bakilweng gore banni ba metse ya gathamaga MOSUPA le maile a bobelakanye ba tlhoke metsi. Tiragalo e nngwe e diragetse kwa Maung ko pipe e tona ya metsi e neng ya sengwa. Water Utilities Corporation ba tlhalosa fa go senya mo go atile ebile go tshwenya mme go busetsa morago maiteko a puso a go atlega mo maitlamong a yone a go tlhabolola phatlalatso ya metsi. Ba Water Utilities ba re go sengwa ka bomo mme ebile go kgoba marapo maiteko a phatlalatso ya metsi. Water Utilities Corporation ya re e tla tswelela e gagamaletsa setoropo ba dira molato go sireletsa jalo mafaratlhatlha a metsi. Re tswelela thobo ya ntlha ya sikalo namune kwa polaseng ya Silibe Pikwe Citrus e tla dirwa kgwedi e tlang le 21 go bolelwa fa bontlha bongwe jwa maungo ao a tla rekisiwa mono gae fa bontsi bo setse bo bone mmaraka kwa moseja. Mothusa tona wa tsa papadi le madirelo mme Beauty Manake a re thobo eo e tla rufatsa maitlamo a puso go tswa ka ngwaga wa 2018 a go aga itshwelelo e kabakabantsweng. Mamosisiska le Kefilo Mokgaotsane ba bega. Lefatshe la Botswana le tla tsena mo mmarakeng wa mafatshefatshe wa kgwebo ya sikalo namune kgwedi e tlang ga go tla bo go dira thobo ya ntlha mo tshimong ya Silibe Pikwe Citrus ha e sa le go simolola leeto la temo eo ka 2020. It's a new thing for our labor force as well, harvesting the citrus fruit. So you know we are on edge and we know we've got a lot on our shoulders to keep up with and going forward. So but we are excited and the harvest seems good, so we're going to get for the first year it's a good harvest expected, and yeah, we're excited on that. Kgwebo e ya temo ya sikalo namune tshwaraganetswe ke beng ba Silibe Pikwe Citrus le koporasi ya Madinare ba ba rentiseditseng tshimo ke peeletso ya madi a boleng jwa 300 million e go simolotseng go buisana ka yone ka 2019 mo maitekong a lehaseleno a go kgatla babeeletsi a tautona Dr. Mokgweetsi Masisi a neng a nna le seabe mo go one. Le tautona Masisi a tsena mo pusong ka ngwaga 2018 o ile a bua jalo ka se semane a re kitile I'm going to lead an export-led economy. Ke a go tsamaisa puso e leng gore ke tabe ke kgona gore ke kapakabanye ka go tsaya dithoto ke di isa go mahatsheng a sele ke lebeletse gore nna palo ya megongwe ya batho e nyenyane le mmarakame o monyenyane a tsa ka dilo tse di harologaneng a saena yone the FCTA e leng gore ne itse re le baka re ntse re sa kgone gore re saene re le lehatshe a ra gore a bulele jalo gore re kgone gore yaanong re rekise dithoto tsa rona go mahatsheng a Afrika le ka mahatsheng mothe ka bophara. Tshwaraganelo ga kgwebo ya boleng jo bo kana ga beng ba motse le babeeletsi go tswa kwa mahatsheng a sele go solofela gore go thusa go kabakanya itshilelo ya Silibe Pikwe le tikologo e tswang kgakala ikagile ka mapo le ditirelo tsa one. For rona ke rente mebile go ka tlhalosa gape gore rona le kganya 10% shares gore ba re ofarile gore ba ka re nela kana ra reka 10% mo go bone ya di-shares ba ra belela gore ka bo 26-27 ha se tseanong ba le into full capacity ya production ya bone ba dumela gore ba go hire batho ba le 1500
Go ya ka lekalana la Foreign Agricultural Service la America, thobo ya sikalona mono go tswa mo mahatseng lehatshe ka bophara e balelwa mo go 47.5 million metric tons mo ngwageng wa 2023. Bontsi bo tswa kwa Brazil ka 16.5 million metric tons, mme mo Afrika lehatshe la Egypt le ntshitse thobo ya 3.6 million metric tons. Lehatshe la Botswana le batla go nna le seabe mo mmarakeng o. We are producing citrus mainly for exporting to the Northern Hemisphere. And we would like other parties to come with initiatives on how they see and what they think, how they can add value to this, to the fruit products going out of the farm. So we're excited to see what initiatives people are coming up with. Taba ya madi a lehatseleng ya 2024-2025 e supa gore bontsi jwa madi a tla tswa mo makgethong a latelwa ke meepo go solofela gore thekiso ya dinamune go tswa mo tshimong e yo keletse lehatseleng metswedi ya madi. Di setse di bone mmaraka ko bo Europe o mongwe re santse re se emetse gone gore re heleletse le ba America. Ke gone jaaka ya no nna re ke tale bulela gore le kgona gore le nne le itsholelo ye leng gore ka ba ka bangwa ka dithoto tse di harologaneng, mme re itumela thata gore o ile a senolla ka yone ya temothuo. Go solofetse gore thobo ya ntlha e dirwe ka letsatsi la Mopitlo a tlhola 21. Inamune me ga re tswelela mo parlamente wa lentsole tau mo pane me nani ki makwinja yo gapele mothusa tona wa lepata la thuto le tlhabololo dikitso o rotloeditse barutabana dikolo tse di mo kgaolong ya gagwe go dira ka natla go bona gore seemo sa thuto mo kgaolong eo sa tokagala. Mme makwinja o buile se kwa thutopuisanong le barutabana ya go ba ruta ka lenaneo le le simolotsweng jalo ke tau tona la go fetola megopolo dikakanyo kwa Kopombosheng la Archencheng. Lizzy Class wa bega. Wetsorina le dia tlametseng ka jana pego eo e mo parlamente me nani ki makwinja a neng a rotloetsa barutabana go dira ka natla e sena modumo. Me ga re tswelela wetso ratropo wa Gaborone re tota e seng Gaborone ratropo wa tropa Francistown re go disandra disigo a re kalana la ditogamano le leswa ditlhabololo di le mmalwa mo tropong ya Francistown dia akareditswe o buile se ja kana buisa banni ba kgaolo ya Gerald Estate mo pitegong ya kgotla gone kwa tropong eo ya Francistown. Faith Ditete wa bega. Kago ya lehelo le lesha la maemelo a dibase go baakangwa ga sepatela sa Nyankagwe katoloso ya lehelo la mabelo a mahura e tsweletseng ga mmogo le kago ya tsela e go kaganyang Kgapamadi le Gerald ke dingwe tsa dithabololo tse di akareditsweng mo lenaneong la nakwana la ditogamano tsa dithabololo tse di lejwa e le tsa botlhokwa ka ditatokagatsa selebego sa toropo ya Francistown e setseng e itshupile ena le bokgoni jwa go hetha itsholelo ya boleng jo bo kwa godimo. Kampa ya lona e tshwantse ya hwe kwano ya SSG Special Support Group ya Spodis se sa haperile ya no ke ngwadi o tse le gore ne tsa bewa monwana kana tsa dumalana gore tse tsone di tshwantse di re go bona gore re di tsweledisa ka tsela e ntseng jang go a hua ga kampa yone o le matlo a bone badiredi ba tla ba le ko a ka tshwarang 150 kilo tse di mo thulaganyo tse tshwantse di abiwa mo kgaolong ya lona ya Gerald Estate. Renke ya rona e mo toropong ya rona Francistown ra itse gore ntse ya re itse gore go kgotlagana ka tsela e ntseng jang yaanong re tle re tshogele gore renke e le ha mollo ka tlhago ga hale ha gona space sa go tswang hale yaanong ke ngwadi o tse e leng gore ka supa gore re ne ra atlega puso ya raere re batla go llela madi a rileng gore le go tsamaya le go tsaya megopolo le go seka go bona gore renke ya lona le ka ya tolosa ka tsela e ntseng jang. Banni ba kopile gore go potakelwe tiriso ya dikarata go reka metsi ba supa ha ba tshwentswe gape ke go gasagasiwa ga matakala le go bo go sena ditsompelo tsa kgopo ya metsi a pula mo kgaolong ya bone. Dibili tsa water di a tura di a re bola ga re bereke botsa dijwane ya no go ne go kopile gore le dira jang ka gore re itwelelle jaaka go dirwa ko bo telecoms gone mo ga prepaid
ga ke itse le haka ha o fa IU ka lenaneo leo go bo go nna le tsa di-storm water drainage le tsone ba gaetsong ba re ba ba maleba le tsone a ba di hegoele ba di bone ka gore ga go a siama ntho tse dingwe ga re kgone go ja ke lebaka la tsone di-drain tse dingwe di a pomponyega mo e leng gore ga re kgone setse yanong gore re ikgolola ka gore re nna go banana ba gwethiwa go ikatumetsa sekolo sa tiro ya diata sa Francistown College of Vocational Education se se buletseng ithuthuntso ya mahala mo dithutong tsa Kapei. Faithy DTT BTV News Francistown. Faithy DTT o retare busitsa ko pegong ele ya ga Menane Kumakwinjele mo parlamente wa lentswe le tau mopane mebile gape ele mothusa tona mo lephateng la tlhabololo dikitso mme mo go yone o na rotloetsa barutabana ba kgaolo ya gago gore ba dire ka nata go tokagatsa seemo sa thuto mo kgaolong eo ya lentswe le tau mopane ko thutopuisanong e mo go yone tota ba neng ba tlhatlhelana kana ba rutana kunkuru ya lenaneo kana thulaganyo e e simoloditsweng jalo ke tautona ya aretšhentšheng go fetola maikutlo megopolo le dikakanyo. Patala thuto le thabololo to take this country from here. Tabolo dikitso Menane ke Makwinja a re dumela gore fa fela barutabana ba ka inakanya le go fetola dikakanyo go ka thusa thata mo go ntsha madi a nametsang kwa dikolong le fa go ntse jalo o gethile barutabana go inakanya le lenaneo le la thomontšha la aretšhentšheng gore lefatshe leno le kgone go atlega mo go reng itsholelo e ne ikagileng ka dikitso. As much as we want to take this country from here to there, re tshwanetse go hetoga. And that's what this mindset change is. How do I ensure I will deliver on the curriculum despite the challenges still in there? Chief Education Officer, how do I ensure that la haola the barriers hape le gagago go na le hurdles go na le di kgoreletsi or no I recognize them but I need something ke dira ga se se motlhalogong ya something ke dira ga se se motlhalogong ya and eventually you're going to do it because you have the power. But if you have the power within limits or a lot worry ke na le di barrier ke tse a gona se ka se dira. The moment you start thinking of yourself as somebody who tota we tsungkinela di atametsing khanye ya lentswe le tau mopane e re gana nang ya banyana ka e gana ka lentswe kana ka modumo wa bao ba bantseng ba bua ka ko mewetso ha re tswelela molaodi wa kgaolo ya bokone botlhaba mme Sebokwane Dikgope o kupile babereki ba lekgotla la ka bodisa la tati go nna ba ikweketsa dikitso fa a bua kwa moletlong wa ka bodietsele mme Dikgope a re fa babereki ba na le kitso go ka ba thusa gore ba kgone go ikaga mo matshelong a bone selo se ka oketsang le bone boleng jwa bone mo ditirong ka tselentseng jalo Abigail Madorobo Kapego. Mme Dikgope o senotse fa bontsi jwa babereki ba ba nnang ba ithokotsa ebile ba itse se se diragalang mo lefatsheng ba dira tiro ya bone botoka ebile ba ntsha maduo. As employees, you need some kind of motivation gore re oketse lehura even more, re perform even better than yesterday. Babereki ba lephata le ba kopile go diragatsa maitamo a lephata le ipeileng pele gore ba kgone go thusa setšhaba botoka. Ga se gore motho ha tle go mo land board go ngwa tle go kopa lehatsi ga se gore a ba tswa tshwere lehatsi ga nke gore a ona a tshwerwe sente a ona a buisiwa sente a mogelesega a ipona a mogelesegile mo boding ya ga bone hela a thusiwa ka lerato le ene ra tswa ha ba re me bodi ke ba tlhalogantse gore ke ba sampa lehatsi mme go ne go buisana sente go na le neelano go na le kagiso
ke tsone dilo tse leng gore tota thata ra di eletsa go di bona ha re ntse re ntsha ditirelo tsa rona. Mmereki o ba gaisitseng bothe mme Jalin Chizani a re o kgonne se ka go dirisana le babereki ka ene sente mme ebile a rata tiro ya gago. Ke leboga ba ke berekang le bone cause neelano e ba e neelang ke yone e dirileng gore be ke kgonne se ke leng sone gompieno mme ebile ke itumetse hela thata mme ebile nka tswelela ke ra bakauleng ko nte kwa mo maphateng ka go harologana ke re there's nothing se e leng gore se ka palela ope mongwe le mongwe wa kgona as long as you are willing to do. Mo go tse dingwe lephata la kabo ditsha le na le dikgwetlho di tshwana melelwane e mo metseng e dirang gore kabo ya ditsha e nne bonya. Abigail Madorobo, BTV News, Masunga. Banana ba rotloeditse go ikgapa mo go inakanya le ditiro tse di duleng mo tseleng kgotsa di se maleba fa ba santse ba emetse go hirwa kgotsa go tsena mo dikgwebong. Se se builwe ke moeteledipele o sa tswang go tlhongwa wa lekalana la Junior Chamber International JCI mo Botswana mme Galaletsang Sefakwe. Mme Sefakwe a re e rilentswa letlhoko la ditiro mo bananeng le le kwa godimo ba tshwanetse ba ikgapa mo go direng ditiro tse di maswe ka jana seo se ka ama isago ya bone. Theri Makgweng wa bega. Lekalana la JCI le thamilweng kwa lefatsheng la America le thomile dithako mono gae dingwaga di feta 30 tse di fetileng mme bile le ipela ka go nonotsha banana go ba godisa le go ba fa maele a tsa kgwebo. E re ka jana lekalana le na le palo e kwa godimo ya banana ba ne ba rotloediwa gore ba se ka ba letella lethoko la ditiro go ba kgoba marapo mme ba inakanye le go ithaopa mo makalaneng a tshwana le JCI ka jana seo se ka ba bulela diphata tsa mebere. In this process of growth, as you grow, you will come across opportunities that will lead you to your state of superiority. This organization, JCI, that I take great pride in, offers you with the 4 key areas of opportunities, being business entrepreneurship, individual development, community action, and lastly, international cooperation. Maloko a lekalana leo a ne a kgothadiwa go netefatsa gore ba itse seabe le tiro ya bone ka botalo ka jana seo se ka ba thatosa maemo mo lekalaneng leo le mo setšhabeng se ba direla mo go sone. I believe that 2024 is a blessed year because wow, the leadership that is coming in this year, I wouldn't say it was handpicked, but somehow there was magic happening. Starting with the local president, even the board at large, energetic, very intelligent, very versatile. I really love that energy. There's a lot happening, guys, and you have ideas, and sometimes people don't really get what you're saying. Not because you're not saying it right, only because they're not really buying into your idea. What I can say is that no matter what happens, I'll be there. Go tia moko le go tshwara ka thata ke dingwe tse di eletsegang mo mothong di ka mo thusa go atlega mo botshelong go sa kgathalesege gore o tswa mo itsholelong ya sebopego sefe. Growth is more than just a metric of economic wealth. It reflects our joint efforts to nurture talent, stimulate innovation, and develop inclusive societies. It is about providing chances for all people, regardless of background or circumstance, and empowering them to achieve their greatest potential. Moeteledipele o mošwa le maloko mangwe a lekalana leo ba ne ba abelwa ditankana e le go ba lebogela tse ba di dirile mo ngwageng o fetileng. Theri Makgweng, Botswana Television, Gaborone. Wetswale gona o tshuwang se gona sa ditshwantsho dikgang ke tsa Botswana Television mo tsatsing la Mosupologo. Me moitseanape wa tsa dijo kwa lephateng la botsogo Melindiwe Mpofu a re go nwa dino tse di oketsang matlhagatlhaga kgotsa tse di thantshang motho maroko tse gantsi go teng energy drink ka selekanyo se se kwa godimo go ka baka malwetse a farologaneng. O tlhalosa gore le fa go itse go dirwe dipatlisiso tse di tseneletseng ka gore dinwa ka bokete jo bokae mo lefatsheng leno mme fela go na le dikai tsa gore tiriso ya tsone e kwa godingwana sengwe se a reng se ba tshwentse. Mme Mpofu o tlhalositse bodiphatsa jo mo potsolotsong le lekalong la dikgang tsa Botswana Television gompieno Tsholofelo Tombale ka pego.
Go tlhalositswe fa 25% ya batho mo lefatsheng ka bophara ba nwa dino tseo tse di oketsa matlhagatlhaga, mme ebile dipatlisiso di supile fa di thusa go bula tlhaloganyo a bo di thusa le go fokotsa letsapa, mme fela ba botsogo ba re tiriso ya dino tseo e ama go letsa mo lefatsheng leno, sengwe se se sa ba jeseng diwelang e le ba botsogo ka di kgona go nna borai mo botsogong jwa motho. Because of the high sugar content, I mentioned earlier that one can have obesity, and we know that obesity leads to, it's a predisposition to other illnesses. There you go, your diabetes, your hypertension, and if you have a mix of all of these things, you have what we call syndrome X, such that you have the other effects that come about from having diabetes and hypertension all mixed together. So you have your dyslipidemias, you have your heart problems, you have your kidney problems. Mempofi o na bolela gore dino tseo fa di nole ka selekanyo se se fa godimo di kgona go bolaya. Because of the composition of the energy drinks, the high content of caffeine, okay, and the other stimulants that are put in there, you will realize that overstimulating your system can be detrimental. For instance, if you belong to a population that already has heart problems, for example, the caffeine actually is a stimulant that can lead your heart to have some arrhythmias, so irregular heartbeats. You can realize that it can be lethal in that instance. Barekisi bangwe ba ile ba tlhomamisa gore dino tseno di ratiwe bobe. Mo rekisa di energy drink on my station ba di rata thata ba di rata. Ba di rata ke a di rekisa. O kgona go rekisa tse kae mo letsatsing? Kgona go rekisa peke tse tharo, di 6 pack tse tharo. Lephata la botsogo le gakolola setšhaba go nwa dino tse mo go lekanetseng go itsa go baka diemo dipe fela tse di ka bakang bokoa mo meleng. Tsholofela Tombale, Botswana Television, Gaborone. Ratoropo wa Frankstown re godisang ra disego o go etlile ba diregatse go dirisa talente ya bone go itshetsa le go tlhama ditiro. O buile se mo dikgaisanong tsa go rola talente ya badiragatsi ba ba hatlogang kwa toropong ya Frankstown a gatelela fa puso e tsaya badiragatsi tsia ka go ntsha madi le mananeo a mangwe le maiteko a gore ba dire tiro e nang le boleng jo bo ka emelediwang mathe ke mafatshe a mangwe. Abigail Madorobo wa pega. Mo dipakeng tseno bodiragatsi bo le jwa ile tiro e motho a ka itsetsang ka yone. Se ya bo e se dikgaisano fela e le tsela e hapegileng e badiragatsi ba ka e dirisang go ithokotsa ba ribolla talente e neng e le teng mme e santse e ise e fiwe sebaka sa go gola. Ba rona ke nngwe ya dilo tse di le bana mo atselana la Botswana gore puso e be bone botlhokwa jwa gore ba ba eletsa go itshetsa ka tsa natediso le bone ba ne ba bua tšhono ya bone ya go diragatsa. This creative industry, it's a huge industry. E leng gore ha e ka nature was go bua ka unemployment mo Francistown and within Francistown and the country le mo lehatsheng e ka nyeletsa botlhoka tiro e ka nyeletsa lehuba. Badiragatsi ba ba hathogang ba gwethile go dira tiro ya bone ka lorato gore ba kgone go fitlhelela ditoro tsa bone. Go botlhokwa to have a goal, to know the goal, go bereka towards that goal. Badiragatsi ba itumeletse sebaka se ba se filweng. Fa dikgaisano tse di ya bokhutong mofenyi o ta ikgapela koloi e ntšha ya modiro wa VW Polo le go gatisa tiro ya bone mahala kwa studiong. Abigail Madorobo, BTV News, Francistown.
Magastrata yo mogolwane wa Molepolole ke abetswe majuta o laotse gore go rediwa ga kopo ya go letela tsheko kwa ntle ga kgolegelo ga mosekisi wa Bakang Masole yo lebisitsweng melato e le mebedi ya go bolaya le go thukutha ka dikgoka go tlolosolosiwe ka jaana magastrata yo tshwereng kgang eo a ne a seo go tla go reetsa kopo ya mosekisiwa Jessica Pilane ka dintlha. Bakang Masole wa dingwaga tse di 23 o itshupa la boraro fa pele ga kgotla ya ga magastrata ya Molepolole mabapi le melato e mebedi ya e lebisitsweng. Molato wa ntlha yo a o lebisitsweng ke a go bolaya mokgweetsi wa taxi Rephenyo Jacoba ka kgwedi ya Ngwanatsele ngwaga yo o fetileng fa molato wa bobedi o ne le wa go kgothosa le go utswa koloi ya modiri wa Honda Fit ya boleng jwa 40,000 pula ya moswi. Le fa go ntse jalo ba bosekisi ba tlhotse ba kopile lekgotla go sutisa go reetsa kopo ya ga Masole ya go letela sekwa le kwa ntle ga kgolegelo go letlelela magastrata yo o tshwereng kgang e go nna teng ka nako e lekgotla le tla e bayang. Mosekisi wa ene o ne a kopa lekgotla gore le sekala mobela letsatsi le le kgakala la go tla go reetsa kopo ya gagwe mme magastrata yo mogolwane wa Molepolole mme ke abetswe majuta a dumalana le kopo ya ba bosekisi ya gore mosekisi wa itshupe gape fa pele ga lekgotla kgwedi e tlang e tlhola gatlhano go tla go reetsa kopo ya gagwe mme a tswelele jalo a ntse a tshegeditswe mo kgolegelong. Go bolawa ga ga Rephenyo Jacoba go ne ga tsosa dikgobere go ngwagola mo motseng ono wa Molepolole. Jessica Pilani, BTV News, Molepolole. Mega re di konetela modulasetilo wa lekgotla la kaboditsha le botlana la Phalapse Redin Serumula a re letsholo la go abaditsha kwa motseng wa Topisi le tsweletse sentle bontle. Re Serumula a re ba kgonne go abaditsha di feta 500 mme ba tla tswelela ka go abela batswana ditsha pego ka botlalo ka Lovemo Mario. Ba ke bangwe ba batswana ba ba tsileng ka dipalo tse di kwa godimo go tla go arabela ditsha tsa bone tse ba neng ba di ikopetse mo motseng wa Topisi. Modulasetilo wa lekgotla la kaboditsha mo Phalape a re maikaelelo a bone ke go abaditsha di le 1,500 mme mo nakong eno ba kgonne go aba di feta 500 hela. But so far re setse re beile 545 plots. Tse di rejectileng they are around 70 or 70 plus, and then baba sa turning up ba ka ba le babedi o so se sengwe se re se lemogang ko gore motho ta ba applyela Phalape a ba applyela Topisi a ba applyela Letšeng house na go ma o ta ba re ke busa sa kwano ke emetse sa ko Phalape. Bangwe ba ba ategileng mo go abelweng ditsha mo motseng wa Topisi ba tswa mahelong a harologaneng a akaretsa Serowe le Gaborone ba re ba na le dingwaga tse di 20 ba emetse ditshatse mme ba supa ha matshelo a bone a ta hetoga go menagane ka jaana ditshatse ba ya go aga mo go tsone. La ja places tshatse I think ka 2004 ke gone ke bewang ka 2024 it's almost 20 years ha ke sa fose me ka bokutshwana ra ke itumetse go ke bone setsa me ke tame kona a ke tsere ka describe ka tselentseng ya ke itumetse ke sala ke phaketse go tswa Gaborone ke tswa ko Serowe ke sala ke apply sa ka 2011 di tsaya di bone ko Serowe ke be ke hela ke bona gore ke applyele ko Topisi gongwe ke ta bewa ka bonako mme tsatsi le ke le ke itumetse ke beilwe setsha mo Topisi ke a go aga mo go sone ke nna mo go sone. A komiti ya dithabololo mo motseng wa Topisi ba re go abiwa ga ditshatse mo motseng wa bone go tatisa dithabololo ka go harologana ka jaana dipalo tsa batho di a go oketsega mo motseng wa bone. Re tla itumeletse gore motse wa rona o tabo gola o ta nna ditamelo tsa puso tse di tlhokang dipalo tsa batho tse di go godimo rra re letsa metsi le ditsela mo ditsentswene tse di shatse ka gore ga go sena ditsela le yone metsi go ditsentswene tseo dithabololo di a go nna bonya raetso. Puso e beile seelo sa go abaditsha di le 100,000 pele ngwaga wa madi o wela di akaretsa le wa motse wa Topisi. Lekgotla la kaboditsha mo Phalape ba supa fa ba epetse seelo sa go abaditsha di le 4,000 pele ga ngwaga wa madi o wela. Lovemo Mario, BOTSWANA Television, Topisi.
wetso molotsana o ke o thobisang kgaitsedi yake Ntebogang Sebetlela go gogatsa metshameko kgaitsedi yake. Kgaitsedi yaka. O teng. Ke teng wa tsoga. O tona gompieno. Wa mati. Thank you go leboga. Go leboga ka motsanetso tlhe ka mogala ka dikgang tsa metshameko ke bidiwa Ntebogang Sebetlela. Mothisa moeteledipele wa lekgotla la Botswana Athletics Association wa bona thetso a re ga bana go romela batabogi botlhe ba ba iponetseng phatla kwa kgaisanong ya All Africa Games kwa Ghana ka jana ba filwe selo sa go isa ba lesome le bofera bobedi fela ele ka ntateng ya letlhoko la madi. Thetso bo ile seo kwa kgaisanong ya bofelo ya Botswana BAA Track and Field Series mono Gaborone le Diapoloko ka pego. Morago tshegetsa dikgaisano tsa Botswana BAA Track and Field Series di le 5 ka maikerelo a go fa batabogisa paka tsa go iponela phatla kwa dikgaisanong tsa mafatshe di akaretsa tsa Africa Games mme gate ga batabogi ba le 30 mothusa moeteledipele wa bona thetso a re ga bana go isa batshameki botlhe kwa kgaisanong eo ka jana ba filwe selo sa go isa ba le lesome le bofara bobedi fela. Well, the criteria ke bona gore bana sentse ba qualify ba rank at the end of the day. Mme ra tsa tshwetso le committee ya BAA gore ba se ba qualify di Olympics ba se ba taboga di flat races ka gore go direng jalo gongwe ka tloga re ba lapisa kana go le ra sona ba lape ka yone ba go taboga only the relays mme ra ka rile quota 18 yana go sa re gore mo go sone ke gore go affect quota ile ya 18 go ra go na le 18 o tle ba qualify without the 5 first qualify and then that 5 be added to 18 yole ba tsama ka team e ntseng jalo so bona re ula bona ke go taboga relay ka gore ngwa itse gore le ya rona e sentse ise gona gore e qualify so re ba tsela tala specifically for the relay. Thetso na tswela a tlhalosa fa ba ta dira gothe go netefatsa fa ba tokafatsa paka bone ya mabelo gore e se ka ya babalela batabogi. Ka December ne ra kopana le di coaches ke VP Sports Development re ke kwa kopana le bone mme ne ba loga moalo wa gore ba go toka tselentseng ya this season mme kana season ya ntse tsweletse go na le adjustments ha le hale ke tsona ke gore bana ba rena ba se ba tabaga di event tse dintsintsi because the ultimate goal ka nta ke di Olympics botho ya teng kana ke bona gore ma ha tsaba ngata be re compete le bone bana bone ba restile a tsa America tsa bo Europe ba sentse ba le mo indoor so gara ba ise ba tsene mo outdoor season so rena ra go phika earlier e be tla re gongwe professor rena le be wa re kwa tlase ba tla re phika gape so bone ba phika ga 1 mo season e ne ha se ba go major championshiping ba tsaba ka tselentse le gore ba phikile mme re tsa gore we will advise the coaches le bona gore ba se ba le ka madi ba lebelele kganyalo longevity ya the athlete because ha gongwe ha taba ga o le lekile madi the athlete ga ka lasta a ka se ka dira madi a mantsi mo botshelong jwa gago ile gore you just want to do a short term program le gore ke mo ngwana dira madi be le kgatso. Kgaisano e ya Africa Games e tla bang e tsena mo ngwageng wa bolesome le boraro e ntse tshegediwa e rulaganyeditswe go simolola kgwedi e tlang e farobedi go tsena e le 23 kwa Accra, Ghana. Lydia Pologo, BTV Sport, Gaborone. Mo metshamekong ya paka ya botlhano ya kgaisano ya Orange FA Cup setlhopha sa VTM se kgwathitse sa matebele ka dinno se 3 fela maabane kwa lebaneng la VTM pego ka bodulo mogorosi. Security systems ba tsene mo motshamekong o ba sena go kwetsa diphenyo tse 3 ka tatelano ebile ba sugakile ambassadors ka tse roba bongwe go lefela mo motshamekong wa bona wa bofelo wa league ba bone nno ya ketapele mo motsotsong wa bolesome le bongwe ka masego Koboto morago ga neeletsano e ntle le ba Mengenda tomagano ya Ngenda le Koboto e ne a boya afeketsa le morago la Big Sisters jaaka Koboto ana no sa bobedi a the Alarm Girls pele bobedi jo bo ya go ikhutsa irile go ba kwa boikhutsong Koboto a boa se boa boane ka nno ya boraro morago ga neelano e ntle gape le ba Mengenda metsotso ile 15 morago nyana Ngenda re tshwarela ka pego yo e neng e ka be e ne ere dinno tse 3 tsa ga masego Koboto di tlhomamisitse fa setlhopha sa Security Systems se fenya sa Big Sisters ka dinno tse 4 go lefela mo motshameko wa Liga ya Gaborone Regional Football Division 1 o ne go tshamekela kwa lebaleng la Lekidi mono Gaborone Tlamelo Montshusi.
security systems ba ba tsene mo motshamekong o ba sena go kwetsa diphenyo tse 3 ka tatelano ebile ba sugakile ambassadors ka tse roba bongwe go lefela mo motshamekong wa bona wa bofelo wa league ba bone nno ya ketapele mo motsotsong wa bolesome le bongwe ka masego Koboto morago ga neeletsano e ntle le ba Mengenda. Tomagano ya Ngenda le Koboto e ne a boa ya feketsa le morago la Big Sisters jaaka Koboto a na no sa bobedi a The Alarm Girls pele bobedi jo bo ya go ikhutsa. Irile go ba kwa boikhutsong Koboto a boa seboa boane ka nno ya boraro morago ga neelano e ntle gape le ba Mengenda. Metsotso ile 15 morago nyana Ngenda no ano sa gago ya ntlha ya motshameko e le ya bona ya systems ebile ba fa phenyo ya dino tse nne go lefela la Big Sisters. Le fa go ntse jalo motshameka gare wa systems go bua Mandintwa o na nna karata e khibidu metsotso nyana fela pele motshameko ya bokhutlong morago ga go leka go lwantsha motshameki yo mongwe. Technically we're better than them, and as well the technique were good. The physical aspect of our players, we were able to win many duels, and it worked for us because first half they tried to play some kind of a low block. We were able to penetrate because we have got very good midfielders that are able or that can be able to play penetrating passes. That's the way we killed them. Didn't prepare as we expected because of work commitments and school commitments, but the girls played. They played. I didn't expect them to play like they did. I'm not impressed, but also impressed at the same time because I didn't expect to see this kind of results. But they did well. They did well. Mo motshamekong o mongwe wa ligi eo Prisons Ladies e palane le FC Ambassadors ka maleka dino tse 2 setlhopha. Tlamelo Monthusi, BTV Sport, Gaborone. Jaanong a re garele ka pego ele e a metshameko ya paka ya botlhano ya kgaisano ya Orange FA Cup e neng e le gore e lebagantse Vitiamo le Matebele. Setlhopha sa Vitiamo se simolotse fela ka go tlhasela banna ba kwa Odi Matebele ba laola motshameko mme ba bona ntlo ya ntlha mo motsotsong wa bo 28 ka lesego motlhabangwe. Mo karolong ya bobedi Ukantsi ya tla itsolopagantse ba lwa ka go tlhogo batla nno ya go lekalekanya dinno fela ya re mo motsotsong wa bo 63 bo se mfile a kwadisa nno ya bobedi ya basimane ba molao. Morago ga metsotso e 5 bo se mfile a phirimisa ditoro tsa Matebele FC a kokotela sepekere sa bofelo sa go neela Vitiamo phenyo ya dinno di le 3 go lefela. I told my boys to say I played them when I was with Holy Ghost, okay? I knew to say they're not good at passing the ball, okay? If we keep the ball, then we're going to hammer them. They are good at area balls. But even them, there are chances also, especially last 15 minutes, that could even equalize, okay? Yeah, it's a game where we were second best to all the battles. We didn't want duels. We were second best in everything. We didn't attack the box. We didn't use our width. It's a game I thought we could have done better if you look at it. But well, when you don't when you don't win individual duels, you don't win football matches. And today we're very, very poor in terms of winning football individual duels. Mo metshamekong e mongwe ya Orange FA Cup e tshamekilwe Maabane Notwane e kgatisitse Santos 2-0 fa motshudi Santa Chiefs e fentse magosi ka nno go lefela. Bodulo Mogorosi, BTV Sport, VTM Arena. Botswana tso diwela fela ka tseleng jalo dikgang tsa rona tsa metshameko tsa Botswana tonight me fela ka se baka tla kibsetse ka go kgaitsedi ya ke Benson Putego gore gakolla jalo se nneng di go ga kwa pele kgaitsedi ya ka pele ke go gakolla ditlhogo ke batla go go akgola ka gore sala ka ngogola ke go thamathamisa re hetsa go bala dikgang nna lo yena re bua ka kganya sponsorship gore kgwele ya dinao e tlhoka sponsorship gore gole FNB ke o dirile diaba 54 million pula o bona ha o lele ba bega dikgang mo gongwe o khana go nyatsa ditse di dira difference e seng kana ka sepe because batho ba ntse ba utlwa lelela gore a o tle di sponsora di ranjana le jana khantele o khana go bona ile gore gona le difference e be bile ba gopola le bo memo ten the mess go mo le gore a go iske go diragale go tlhelele o itse re keng nya gora gore ba bega dikgang le tswelle le dire tiro rona le touta ke re bone le maloba le kgaitsedi ke khomotso maphane ne re touta khanya gore go ikwadisitswe ditlhopho ke tiro rona kgaitsedi ka le ka mosolo ka moso mongwe no ntse o buelele metshameko ke a go leboga kgaitsedi ka
kgaitedia ke Ntebogang Sebetela ka metlo a gagwe a galelegale mo dikganyeng tsa go tsa metshameko mme re pele re kgaogana ke go gakolela ditlhogo tsa phirumaneng ya mosupologo. Mafatshe a Afrika a bolelwa a saletse ko morago mo go gokaganyeng dikgaolo ka mafaratlhatlha a ditlhabololo. Polasi ya Sikalo namune tse di monate ya Sedibe Phikwe Citrus e tla roba thobo ya bone ya ntlha kgwedi e tlang mme mo go tsa metshameko lekgotla la Botswana Athletics Association le sa ye go romela batabogi botlhe ba ba iponetseng phatlha kwa kgaitsanong ya All Africa Games. Wetsone likalo phirimaneng ya gompieno kgang ga kodi fela nako ke yone gangwe le gape ya bonnye le mapifi mme re tabo re sena jalo tsa tepoloapi ntateng ya ditshipi tsa rona tse di ganneng wetso re ska ra lebala gore a re tšhentšheng re fetole maikutlo re fetole megopolo re fetole dikakanyo re dile dilo ka tsela e harologaneng go tsholetsa lehatshe la Botswana kana sago la moeng le bewa ke monggae. The road to destiny is not paved with brick and tar, but with vision and determination that unveil over time who we truly are when we get there. The Ministry of Transport and Public Works has embarked on a journey of transformation to enhance the efficiency of transport systems